Dear students, in the previous class we have discussed about how to treat the loss on issue of debentures. Now we are going to discuss about the redemption of debentures. As all of you know, debentures are the creditorship securities issued by the company that should be repaid as per the agreement. Redemption of debentures means repayment of debentures. That means the debenture holders are repaid after a particular period. Generally, companies issue debentures which are redeemable and they are redeemed according to the terms and conditions of the issue. So while issuing the debentures, the company have to issue a prospectus. In the prospectus, they have to specify the time limit for the redemption of the debentures. Debentures are redeemed after the expiry of a fixed term. That means it can be redeemed after a period of 5 years as per the agreement. Sometimes it can be redeemed before expiry. That is, purchase its own debentures from the open market. The company can purchase their own debentures from the open market and cancel it. So redemption can be done in two ways. First one, redeemed after the expiry date, redemption after the expiry date, and redemption from purchase of own debentures from the open market. Then we can see that how the company mobilizes sources for funds for redemption. We can see there are three sources. First one, the company can issue fresh share and debenture, and these proceeds can be used for redemption of debentures. By issuing fresh shares, the company will mobilize the required amount for the redemption. Secondly, out of accumulated profit, the accumulated profit or reserves can be used by the company for redemption of the debentures. Finally, by realizing the fixed assets of the company. Then, let us see what are the methods for redemption of debentures. So, redemption means repayment of liability due to the debenture holders. There are some methods. First one, lump sum payment. Lump sum payment means the company repay the whole amount due to the debenture holders in one installment as per the stipulated period based on the agreement. For example, company 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 5 വർഷമാണ് അതിൻ്റെ പീരീഡ്. 5 വർഷം കഴിയുന്ന സമയത്ത് ആ 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡിബഞ്ചർ ഒരുമിച്ച് റിഡീം ചെയ്യുന്നു. അതായത് കമ്പനി വിൽ റിഡീം ദ ഹോൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് 5 lakh at the end of the stipulated period as per the agreement. In this situation, the company have to make necessary financial arrangements for the redemption. So the company know that they needs 5 lakh in 2021, so they will mobilize the required fund. The first method is in redemption in lump sum. Second method is draw of lots. So the company can select a certain amount of debentures and redeem it periodically by taking lots. For example, 5 ലക്ഷം രൂപ ഡിബഞ്ചർ ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈഡഡ് ടു റിഡീം റുപ്പീസ് 1 lakh എവറി ഇയർ. അപ്പോൾ ആ 1 lakh ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഏത് ഡിബഞ്ചർ നറുക്കിടുന്നു. ദ കമ്പനി വിൽ ടേക്ക് ലോട്ട്സ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് amounts to rupees 1 lakh. That amount is redeemed at that year. അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് റിഡീം ചെയ്യുന്നത് നറുക്കെടുത്തതിന് ശേഷം ആ നറുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പണം മടക്കി കൊടുക്കുന്നു. സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോ ഓഫ് ലോട്ട്സ് ഫോർ സെലക്ഷൻ. തേർഡ് വൺ, ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് പർച്ചേസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് the debentures of the company are available in the open market. It is available from the market. The company can purchase its own debentures from the open market. These debentures, purchased debentures, can be cancelled by the company or kept by the company as an investment. That means company can purchase these debentures and it can be used for cancellation, or it can be kept as an asset of the company. Very important point to be noted is that
This method is followed when the market value of debentures fall below the face value. That means a debenture with the face value of rupees 100 is sold in the market at the rate of rupees 90. The company can purchase this debenture by paying rupees 90 and cancel it. So the company can redeem the debentures when it has surplus funds. അപ്പം മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് പർച്ചേസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെൻ the price of the debentures are less than their face value in the open market. Fourth method is redemption by conversion. As all of you know, there is a type of debenture, convertible debentures. That means these debentures can be redeemed into shares or debentures as per their agreement. So the company will redeem or convert these debentures into shares or new debentures. It may be either in the form of par, premium or discount. This is known as redemption by conversion. അപ്പം 4 മെത്തേഡുകളാണ് റിഡംഷൻ ഉള്ളത്. ഒന്ന് ലംസം മെത്തേഡ്, 2 ബൈ ഡ്രോ ഓഫ് ലോട്ട്സ്, 3 ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് പർച്ചേസ്, 4 റിഡംഷൻ ബൈ കൺവേർഷൻ. ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത്? ഹൗ വി വിൽ റെക്കോർഡ് ദ റിഡംഷൻ? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ റിഡംഷൻ ഇൻ ലംസം ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത്? സോ ദ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ക്യാൻ ബി റിഡീംഡ് ഇൻ ലംസം ബൈ യൂട്ടിലൈസിങ് ഫണ്ട്സ് ഫ്രം the profits of the company or out of capital. So for redemption, company can utilize the resources kept as reserve, that is out of profit or out of capital. First let us see redemption out of profit. That means the company utilizes its reserve for redeeming the debentures. This is the most common method. While preparing the profit and loss appropriation account, a certain amount is set apart every year from the appropriation account for redeeming the debentures. This transferred profit is kept in the company and it is used for redemption. അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, the amount transferred from the profit and loss appropriation account, that is appropriation of profit, can be used for redemption of debentures. In this situation also there are 2 methods. First one, profit not separately earmarked for redemption. So profit not separately earmarked for redemption. That means an amount equal to that utilized for repayment is transferred from profit and loss appropriation account to a new account called debenture redemption reserve. അപ്പോൾ കമ്പനി അവർ നേരത്തെ റിസർവ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല. നൗ ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ടു റിഡീം ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. അപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എല്ലാ വർഷവും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ വർഷം അവർ അതിൽ നിന്ന് 1 ലക്ഷം രൂപ മാറ്റി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. So that 1 lakh rupees transferred to an account called എന്താണ്, debenture redemption reserve account. So the amount of profit for the purpose of dividend will be decreased due to this transfer. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ വർഷവും ഒരു നിശ്ചിത തുക മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല. Now onwards they are going to transfer. So this transferred amount is kept in a new account called debenture redemption reserve. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള എൻട്രീസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന്, ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്, ദ ജേണൽ എൻട്രി ഈസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ്. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ്. ഇനി നമുക്കറിയാം ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പണം കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻട്രീസ് ആണ്, അത് ഡ്യൂ ആവുന്നു. അപ്പോൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്, ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്. ഇനി ഇത് ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡ്യൂ ആയി എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള എൻട്രിയാണ് ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. അപ്പം അവർക്ക് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണ്. എന്താ എൻട്രി? ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക്. ദെൻ every year an equal amount used for this purpose are transferred to
the account debenture redemption reserve. അതിനുള്ള എൻട്രിയാണ് ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ജനറൽ റിസർവ്. ഇനി ഇതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇയർമാർക്ക്ഡ് വിത്ത് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ കമ്പനി is having debentures amounting rupees 5 lakh. This amount is to be redeemed in 2025. They want rupees 5 lakh at the time of redemption in 2025. Instead of investing the money inside the company can invest this money outside of the company. So for mobilizing funds for redemption, the company will make necessary arrangements for mobilizing funds in 2025 or at the time of redemption. The company will transfer a certain amount from the profit and loss account and it will be invested outside the business in marketable securities. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി ഇങ്ങനെ മാറ്റിവെക്കുന്ന തുക കമ്പനിയുടെ പുറത്തുള്ള ഷെയറോ മറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസോ വാങ്ങി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം കമ്പനിക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാം. ആ രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ, ഒന്ന് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് മെത്തേഡ്, ബാക്കിയൊന്ന് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി മെത്തേഡ്. അപ്പം ഇഫ് ദ കമ്പനി ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഔട്ട്സൈഡ്, it can use two methods. First one, sinking fund method, and a insurance policy method. The company will use any of these method. So the details of these two methods will be discussed in the next slide. Thank you.